va, gente? ¿Qué va? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a darle. La última vez que estaba aquí con ustedes, ni me acuerdo dónde quedé. Pero el punto es, mejor cambiar la zona un poco. Esto sigue igual. Nada más, eso sí, cambió un poco. Derroté unos bosses, derroté estos. Y... no derroté este. Ahorita voy a ir lo derroto. El punto es, exploré esta parte del mapa, pero todavía me falta explorar un chingo, ¿saben? Entonces, vamos a iniciar. Este es mi team. Por el momento... ¿Quién tiene buen handling? Tú eres level 1. Vanguardia, tú. Nomás déjale construir su cama rápido. Ahí ellos se pueden redistribuir. Vamos a tepear. Quisiera atrapar a uno que vuele rápido. Por el momento tengo al Wyvern. Y unos por acá. También estuve explorando algunas zonas y agarrando las madrecitas verdes. Esas esencias me ayudan a capturar más rápido. ¿Para dónde? Aquí, miro. Fuck. Shit. No, ok, con 10% se puede. Sí. Punto de tecnología. Tengo. Eh, Party. Ah, Simón. Tengo que cambiar. Le Partier. Esta morra, güey, es increíble. Y estos dos vatos todavía no los he podido derrotar. Vámonos a Fisherman Point. Vamos a ver si encontramos una cueva. Opa. Large check. Ah, no, ahí es. Ese era el punto. El point del control. Es acá. Vamos a regenerar estamina. Estas madres se me hizo bien raro la primera vez que lo vi. Pero son, ¿cómo se llama? Árboles para TMs.
Vámonos aquí. Tururirín. Perfecto. Vamos a capturar mierdas. Ahí está la luna. O este y este. 1.9%. %, 25, 1 en 4, 1 en 2. Nice. Estos Ragnarhoks son una joya. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí está. Transportación level 3. Hábitat en toda esta parte. ¡Hostia! Esto se ve ultra heavy. Ok, 30%, más de 1 en 4. Ok, 1 en 3. Perfecto, 2 de 3. Sheesh. Piercing nocturno. Ahorita agarro el huevo. Me cayó un headshot. Es neta que cayó el lanzamiento. Estas madres son caras, Ok, 1 en 4. Sheesh. Tremendo. Vamos a agarrar el huevo. ¿Y dónde estaba la madrecita verde? Tree Lightning. Un huevo oscuro. Gigasphere, ok. Otro huevo, no gracias. Ahí vi una esencia verde. ¿Es una esencia o es un huevo? Ahí abajo hay un huevo. De estas madres necesito un putero. Ahí hay otro. Ni puta idea de lo que es. Vamos a minar carbón. Que necesito para la base. Nada, por si se están preguntando. ¿Por qué no pesa nada? Y ¿por qué no pesa nada en mi inventario? Al chile lo desactivé con un mod. No quiero estar batallándole con el peso 150.000 horas.
Ok, ¿dónde hay una esquinita? Tú estás ahí. Ok, acá hay dos. ¿Qué verga es eso? Ah, estas mierdas como me cagan. Blaze Howl nocturno. Estas mierdas son unos ojetes, ojetes. Vamos a rodear toda la costa. Hermanos del eterno Orpire. Ni puta idea. Bunny. Uy, el Incineram no lo tengo, 55, 70. Dale, perfecto. Si te lo quieres chingar, adelante. Y vas a mamar. Nah, huesos y monedas. Ok. Esas mierditas de fuego ya lo tengo. Me sorprende que no haya encontrado un checkpoint, Hasta se hizo de día. Ragnarok es el que acabo de capturar hace un momento. Pengulet is taking a break. Incineram. No pueden saltar. Vamos a capturar a los tres. %. Mira, ese güey sí lo puedo capturar. 24 se va a convertir en 50. Es que no quiero gastar mis bolas. O sea, las bolas.
Una... ¡Tu puta madre, güey! Ok, mínimo capturé a 2 de 3. Vamos a la base. Vamos a dejar a ti. Capturados. No tienes liderazgo. 3, 2, 1. Ragnarok. Tecnologías. Wendrian. Tibir. Ragnarok. Necesito 3 puntos de tecnología. Holy shit. No, esto es para la verga. Chale, mano. Déjenme agarrar mi celular y busco algo. Holy shit, me estoy quemando, mano. Si no tuviera la armadura de metal, 100% me quemo. ¿Sí tengo la armadura de metal o es pelt? Es pelt, ok. Voy a buscar una cosa. Ok, listo. Ahí hay algo interesante. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Journal. Uy, una cueva. Medium pulse zone. Level 40 boss. Interesante here. ¿Me voy a quemar? Cuando entra a la cueva o es una cueva regular. ¡Oh! O sea, es una cueva machín. Estos están los Tucanon. ¡Ah! What the fuck is that shit? Córrele, córrele, córrele. What the fuck, level 31 sindicato. En 3, 2, 1. Madre mía. ¡Eso es injusto! Brother. Eso es, güey, es ultra injusto toda esta mamada. No estoy listo para cuevas de fuego. Un respawn. Mejor vamos a dejar todo esto. Lo que encontramos. Aquí están los del fuego. Uy, ya terminaron esos. Ya terminé el polímero que dejé hace un ratillo. Metal armor. Carbon fiber. No sé cuánto cuarzo. No sé cómo conseguir el cuarzo, si te soy sincero. 3-shot bow.
Poison arrows, giga grappling gun, giga grappling gun. Uy, aquí dejé un huevo y otro huevo. Voy a dejar uno. Tengo el cuarzo, small pulso, otro ejemplo, tiene peligro. A ver qué salen de estos huevos. ¡Oh, beacon! El beacon es rápido, muy rápido. Otro beacon. Wampo. La bestia, brother. Y que aquí, Dark Echo. Mau. Güey, del puro Dark me han salido puras mamadas. Te lo juro que no he obtenido algo bueno de esas madres. Transportación 3. 2, 3, 2. 4 en transportación. No sé quién es. No sé si este o el otro. Tecnología. ¿Quién sale más rápido? El Ragnarok. Ok. Sorry, but you have to go, blood. Ragnarok. Así es. Este man vale pa' pura verga. Motivacionalidad. Fuego, dragón, hielo, dragón, planta. Pingüino estuviera de madres. Uno eléctrico. Waterproof. Uy, puedo agarrar el guampo también. Incineram. Vamos a sacar al... Es que guampo... Chingados es Guardian of the Snowy Mountain. Guampo se ve genial, pero me voy a llevar este. Necesito construir esto, madre, que necesito circuit boards, que necesito polímero y qué más. Necesito cuarzo. Vámonos de este lado ahora. Vámonos a rodear de la costa este. No te pongas a atacar, mierdas. Que no tengo mucha estamina. Todas esas montañas en mi vida las he visto. Quisiera ver qué hay acá arriba. Una estatua. ¿Boss fight?
es, se ve una muy buena arena para boss fights. O sea, esta zona se ve estupendo para boss fights. Otro huevo. Zona con lava. Madre mía. Blasamut. Ay, que Blasamut. Necesito llaves de plata. Scorchinek. Otro huevo. Vamos a agarrar esta madre verde. Ragnarhoks. Verga, me estoy quemando. Porque esta zona no parece ser muy estable para correr y caminar. Ok, conseguí un nivel estable para pisar. Vamos a recuperar estamina. Aún más piedra volcánica. Madre mía. ¿Sabes qué? Fuck it. Vámonos por el TP. Voy a dropearte. Pero aguantale un momento. Alguien se está muriendo ahí. Valiver, güey, que no se muera mi pendejo este. No te mueras. Se murió. Ay, ¿serás imbécil? ¿Cómo te vas a morir ahí? Al parecer el fuego no. No puedo hacer algo para aumentar el proceso. Medicina. Work speed. Sanidad. Beautiful. Cemento. Ya que hay aquí.
Son como en rare, me faltan los épicos y lo demás. Opa, ya terminaron de incubar. De aquí. Nightwing. Lispum. Capreti. Vamos a ver a este güey. Este mero. ¿Y a quién podemos sacar? Vamos a sustituir el vuelo por un momento. Unos... Uy, el Fidrian. Vamos a capturar a ese güey. Me parece buena idea, buena idea, buena idea. Ah, sí, cierto, estos niños. Hacia acá. Era nomás un alma. Espérate, vuela putiza este morro. Vuela más rápido que el otro que tenía. Level 1. Vamos a seguir por acá. ¿Qué mensaje me llegó? Ah, sí es cierto, se me olvidó contestarle a esta morra, güey. Déjame contestarle. Hacia acá. No sé si es hacia acá abajo o dónde. Opa. Ya está mal, yo solo capturé. ¡A la bestia! Se lo deleteó el culo. ¿Por qué me descarga también, culero? Fuck. Ok. 1503 de vida. Ok. 4 de 10. 7 de 10. Madre mía. Perfecto. Nice. Ya capturé la Fidrian. Vamos a usar la técnica del Sliding Glide. ¡Opa! ¿Y qué nos encontramos aquí? Uno de estos. Ok.
Creo que es esta madre lo que estoy viendo. Sí, porque se pasa más de allá. Creo que es esta madre, Fort Ruins. Ok, ahí hay uno, ahí hay dos, ahí hay tres, cuatro, cinco. ¿Para un cofre? Uno, dos. Vamos a librar este puñetas. Bien, toco. Vamos por acá. Podemos hacer 1, 2, 3 y nos seguimos por acá. Se me acabó el glide. Me cago en la puta. Tecnología, ya lo puedo desbloquear a este perro. Necesito 3. Aquí he visto uno. ¡Shiny! Pero ya tengo esta mierdas. Y era shiny. Opa. Y un cofre. Ya que voy para acá. What the fuck is that shit? Dos de 3. Ok. Persephil. Vamos a agarrar este. Los huevos eléctricos sí los necesito. Green Tail, tú vales verga. Elisa B. Es bien castroso pelear contra ella. ¿Qué verga es esto? Loop Moon. No sé si tengo un Loop Moon. Paldec.
Plup, 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 plup. Fighting. Holy shit. Aquí estaba, ¿no? Me cago en la puta madre. Fuck sake. Es que no quería sacar otro para matarlo. Ok, ya debería de tener mínimo. Ok, Hell Zephyr. Ya tengo este en vez de este. Raden. Hell Zephyr. Technology. Dark Breeding. No, Ragnarok sigue siendo el mejor. Hell Zephyr Saddle. Sí, me pide 4. No. Vámonos por acá. Dale ahí, la. Hacia acá. Mira, otro huevo eléctrico. Acá 3. No lo mates. La mató. Un maldito hijo. ¿Dónde estaba yo? Holy shit. Acá arriba sí que hay Leaf Monk Energy. Effigy. Madre mía. Como que hackearon mucho esta ruta, ¿no? Bro, 2. Uno al lado del otro. Me contestó algo. ¿Qué por acá? Holy shit, esta zona está gigante, mano.
seguir. Oh, sí, ya. Ya. No creo que no vuelvo a mandar mensaje. ¡Opa! Un checkpoint. Tengo este y tiramos base. Y vamos a construir el saddle de este morro. Pendejo estoy. Estaba atorado en el techo. No mames. Ragnarok. ¿No está? Ah, qué pendejo estoy. Tecnología. Si no lo he desbloqueado, obviamente no va a estar. ¿Quién viene a ayudarme a que termine el Ragnarok? Acquire. Voy a poner a incubar estos huevos. Ok. Runner eléctrico. De todas las aventuras voy a empezar. ¡Oh! Silver Key. Lo que necesitaba, mano. Esta es mi comida. Ok. Vamos a probar qué tan rápido es. Sheesh. I'm fast as fuck, boy. Madre mía. Vamos a seguir por acá. Si encontramos algo extra. Esta Lisa B. ¿Es un árbol de skill? Sí. Sheesh. Vete para acá. A mí no me vas a atacar, señor. Señor Panda. Sheesh. What the fuck is that shit? ¿100% de capture rate? Madre mía. En putiza, amigo.
Más pandas. Más de esto. Fuck, la cagué machín, ¿verdad? Sí. Viscerad. Opa. El destino quiso que te encontrara. ¡Unas! Por acá hay otro. Lo bueno que se mueven putiza. Para la nieve no. Cold Shore. Para el West. Aquí hay un cofre. ¡Oh! Yo utilicé mi Silver Key. No. Sheesh. Aquí había visto una cueva, no sé si. Verdante. Opa. Un jornal. Un pedazo del diario. No sé qué dije. No, sí estaba la cueva aquí. No sé qué nivel es el boss, pero vamos a agarrarlo. Ok, ¿por qué me disparan? Ni siquiera al odiar. Vamos a minar esto. Por ejemplo, aquí ya tuviera todo el espacio lleno. Pero con el mod... Era nomás, era nomás, era nomás, era nomás. Nada de cada 10 y 10 de cada 10. Felbat. Medicine Production 3. Muchos culpos ojetes. Creo que estos mierdas dropean.
Ok, puedes cargar habilidades. Ok, sí, me dropean flechas. Ok, vamos a dejar de utilizar para ti. Vamos a atrapar otro K3. Siete de 10. Ok, ya no sé dónde está el cuarto del boss. Unos por la izquierda. A ver si aquí está el cuarto. No va a estar, ¿verdad? ¡Oh, sí está! Soy un dios. Este cabrón no lo pude capturar. What the fuck did it hit? ¿Qué vergas me pegó? ¿No era el cuarto del boss fight? ¿Este era el boss fight? No puede ser, ¿verdad? Este no puede ser el cuarto del boss fight, ¿o sí? Chale. Creo que no. Nel, ¿verdad? No. ¡Ah, la verga! Que hay dos partes. Small Pole Soul. Pero este es... siempre es el camino del boss fight este. ¿Me trolearon o qué pedo? %. Listo. Tal vez es por acá. Más opciones. No mames, mano. Estas opciones me van a dar. ¡Oh! ¡Es esa mierda! ¡Holy shit! Vamos a investigar qué hay aquí. ¿Te imaginas que sean dos cuartos de boss? De boss fight. Viscerard. Fel. Glotón. Ay, pinche camelón. Tiene el Camelot que me hace esas pendejadas. Lo bueno que este güey lo puedo utilizar en... Holy shit. Se me cayó el stream. Dime que no se me cayó el stream. Fuck.
Creo que se me cayó el stream. O se cayó YouTube. Una de dos. A ver, aguanta. What the fuck is just going on? ¿Es mi internet? Ok, no, no se me cayó. Qué bien, mano. Déjame, vuelvo a agarrar. Sí, se me quedó trabado YouTube para mí. Entonces vamos a... Ok, ya. Ya quedó todo. ¡Ah! Lupa Moon. ¿Qué era el panda? Pero bueno, me voy a conformar contigo. Oh shit, ayúdame. Ok, ni de pedo baja aquí. ¿Me puedes traguetear a él? Y no a mí. Gracias. 13%, 24, 25. Perfecto. Y estos güeyes sí terminaron de morir. Regenera estamina bastante rápido. ¿Qué dice? ¡Opa! Me dejo utilizarlo para technology points. Traigo dos. German Tirtilesaro. ¿Wompo es más rápido que el German? Madre mía. Level 50 es el max. Vamos a salir de la cueva. Ah, sí, dije que iba a ir por acá. Si se me cae el pajarillo este... Ok. No muero del golpe de caída. What the fuck are you doing, man? Hacia acá. Un cofre. Arrows, crossbow, schematic. Y no veo absolutamente nada más. Leaf Monk Effigy.
Un huevo de hielo. Esos güeyes no los tengo. ¡Huge! Madre mía. No lo mates. ¡La puta madre! ¿Es neta? ¿Me mataron? Güey. Hago demasiado daño. ¿Cómo chingados hago tanto de daño? Y ni siquiera agarré el checkpoint que quería, ¿verdad? Vamos a agarrar los huevos. Madre mía. Beacon. Chirri. 40 minutos el huevo, madre mía. $23 minutos todavía. Ok, esta es mi comida, no sé cómo. Vamos a craftear flechas. $70 flechas van a bastar. Y esto es relativamente rápido. ¡Opa! No, esta madre en putiza le da. Esta 10 flechas. Y no lo desbloqueé, me cago en todo. Yes, I would like to travel. A la verga. Hacia el west, hacia acá. ¿Qué hay aquí? No, esto ya lo agarré. De arriba abajo. Leaf Monk Energy. Güey, effigy no es una palabra. Me rehúso a pensar que effigy es una palabra. Chingados hay aquí. Esta madre solo lo vi al inicio, cabrón. Y hasta acá. Madre mía. Reindrix. Keiklo. Aquí hay uno. Y también hay un cofre. ¿Puedes agarrarlo? Gracias. Vamos a agarrar este y ese. Primero el checkpoint. ¿Dónde vergas está el checkpoint? De aquí abajo.
Madre mía. Ok, fast travel. Me falta checar esa zona, pero qué puta hueva. Dije que iba a ir por acá. Madre mía. What the fuck? That shit does stupid damage. What the fuck do you mean? Vamos a dormir. Vamos a resetear life. Vamos a resetear life. Calciare. Calciare. Super. We're gonna party. Ok. Reindrix. Oh, cuarzo. No se puede asignar, es neta. Bueno, vamos a agarrar todo el cuarzo. Toda esta vaina. What the fuck is this? Hyper Sphere, madre mía. Uy, ahí hay más cuarzo. Pégale. Pero le vas a pegar, mierdas. Broski. ¿Pero qué mierdas es esto? ¿Cuánto tengo de bitrate? 4K. Uy, me están one-shoteando estos culeros. Necesito mejor armadura. Tecnología. Tengo 3. Cold, Resistant Metal Armor, Refined Metal Armor. Esto me va a tardar un poco más de lo normal. What the fuck? Esta mierda. Dale, Penking. Are you fucking kidding me? Are you stupid? You stupid boy. Conseguimos esto y vamos a poner... Yoink. Sheesh, look at the drip. Estoy drippy, drippy. Pero necesitamos conseguir esto, mierdas. El Metal Helm. Si quiero conseguir algo.
¿Qué chingados cambió? Arramar. Defensa 154. Passive skills 10% más 40. Ah, ¿qué tenía que hacer? 10 de estos 10 circuit boards. Nadie me va a ayudar, es neta. ¿Quién tiene handiwork? Tú no tienes handiwork, tú no tienes handiwork. Ya tienes solo uno. Cannot be assigned? Are you stupid? A ver. Yo sé que esto los puedo localizar en otros lugares. Y ahora sí que sí. Tengo a ti también. Voy a localizar todos estos. Y a ti. Y lamentablemente no los puedo meter aquí. Cuarzo. Vamos a meterlo acá. Huesos. No. Tampoco. El liver aquí. Estos dos. Piedra. Otro acá. Esto acá. Las fibras también. Vamos a dejar esto aquí. Tengo un cagadero, weón. En comida y todo. De que tengo 2 o 3 que sí funcionan, pero madre mía. Esto lo vamos a cambiar. Esta madre lo vamos a poner aquí. High quality oil. Vamos a crear 20. Esto aquí. Ándale, por fin. Estoy diciendo eso ya. Madre mía. Los tengo bien alimentados estos perros asquerosos. Con baked berries. Hoy tengo un chingo de baked berries. Es asqueroso la cantidad que tengo. Circuit board. Ok, sí lo puedo construir. Vamos a hacer algo que... Algo muy asqueroso. Ok. Vamos. No sé si enseñar esto es bueno, pero si está en el juego, está para utilizarlo. Está pensando en los ojos, muchachos. La piedra no la necesito. Son 4 ítems. 4 ítems. Déjenme quito el crossbow.
Vamos a mejor construirlo de este lado. Es que es asqueroso el grind. Pero uno de estos ítems es muy asqueroso el grind. Y vamos a poner otro circuit board. Con 50 circuit boards me conformo con 50. Listo. Ahora sí, para que no me duele la vista. Movete el culo, mano. Sos re gordo. What the fuck? Madre mía, está ultra larga esta mierda. 1 minuto 45. Ok, todos se están poniendo a trabajar. Genial. Genial. Es mamón, güey. Están pasando absolutamente todos. Sheesh. Carbon fiber. ¿Qué necesito para el carbon fiber? Carbon fiber. Carbon fiber. Y utilizo coal. Y necesito 2 puntos. Madre mía. Holy shit, esta madre es larguísima. Foundations. Wood foundation. $75. Refinking cemento. Necesito un chingo de cemento. Espera, ¿puedo craftearlo acá? El cemento. Sí. 200. A ver. 25 nomás. Necesito huesos. Pal fluids. Tengo algo que utilice cemento. Cemento. Y utiliza 20, Ok, necesito 100, 100, 30 y 20. Vamos a dropear los circuit boards acá. Ok, necesito...
100. Queda 100 de madera. 20 de cemento. Ok, 100. O sea, no ha incubado ninguno, me cago en Dios. ¿Dónde quisiera tener una segunda base? Verdad. Acá en esta zona. Necesito capturar más de estos. De estos mierdas. Crossbow. Vámonos un poco más lejos. Opa. %. Es neta. ¿Quién le estás apuntando a esa madre? Ok, no creo que lo pueda dejar más bajo. Me tendré que acercar demasiado. Stronghold Strategies. Y este es masoquista. Y 15 defensa menos 15 en ataque. Puerco asqueroso. Vamos a... Los hermanos del eterno Pierre. Le Pierre de la Su. No sé francés, entonces mejor me cae el hocico. Vamos a meterlo más acá el... Opa. Medium Pulse Soul. ¿Cuántas llaves he utilizado? Una sola. Vamos a agarrar este Flemon. Flemon. ¿Qué dice la verga? Puñetón. Ay, estos mierdas. Mientras no me disparan todo bien. ¿Por qué utilizan fuego? Por atacar. Ragnarok 5%. Tengo para el palbox. Chingados, no quiero pelear. Me estoy quemando, madre mía. How the fuck did you miss that shit?
Ah. Mira. Vamos a resetear la zona. Porque madre mía, un cofrecito. Ahí no lo necesitaba. Lo necesito en las afueras de esta zona. Y vamos a meter absolutamente todo. Ok. Ya que tenemos todo. Déjame tirar este árbol. Podemos hacer los hot springs. Utiliza 130. ¿No era 100? Cement. Tú utilizas cement y utilizas 30. Fuck it. Options, graphics. 30 para tener un mejor resultado. Ok. Me quito la ballesta. La putísima madre. Ok. Replicado one time. Two time. Vamos a necesitar un chingo de cemento. 3 times. 4 times. Sí, son un 4. No te creas. Tiene que decir más 40. No. Fuck. 20. Perfecto. 4 time. Y 5 times. No. 120 estaría bien. Yo sé que no. Sheesh. ¿Y para qué les quería el cemento? Ah, para las bolas, ¿no es así? Yes, I will let you return. ¿Para qué quiere el cemento? Nada, para este. Utiliza 3. Carbon fiber. Options, graphics. Vamos a conseguir esto. Cloth, no necesito nada en cloth. Tú.
Perfecto. Tengo más pan. Technology, tengo un punto. Vamos a ver si ya terminaron de incubar. Tú ya. Vamos con la es buena. Ok. Opa, tecnología. Te desbloqueé. Cold resistant, electric kitchen, amusement furniture, incendiary. Nada, carbon fiber. Y tengo 5. Puedo aventarme. No me puedo poner Refine Metal Helm. Tengo 3, quedan 2. Refrigerador al chile, en mi puta vida voy a utilizar eso. Lámparas. Esto sí me interesan las lámparas. Vale. 86 registrados, 96 encontrados. Ok, ¿Tú qué me vas a dar? Burly Body. Blessol, Nocturne. Vamos a reorganizarlo mejor. ¿Por qué te duermes ahí, mano? Carbon Fibio. Carbon Fiber. Coal. Charcoal. 8 o 20, madre mía. Esto va a sacar 200. Vamos a dormir para que estos güeyes terminen de hacer su trabajo. Production Assembly Line 2. Technology Production Assembly Line 2. What the fuck is that shit? No aquí, no aquí. Weapon Assembly Line 2. Holy shit. 42 y requiere 5 puntos. Madre mía. Carbon Amphibie. Requiere 2, madre mía. De aquí me van a salir 100 legendarias. O sea, 100 esferas legendarias. 300. Holy shit. Ultrasphere. Madre mía, lo que cuestan las ultras, You're hungry, hasn't eaten anything in a while. Bro, ¿te das cuenta? Estás atorado, hijo de puta. Feed.
Pues neta que no vas a... Un silo. Este cabrón. Es que serán mancos estos vatos. Mancos, mancos, mancos. Oh my lord. También utiliza cemento. Madre mía. Madre mía. ¿Y qué se utiliza para el cemento? Cemento, pal fluids. Huesos y pal fluids. Bones. Utiliza huesos. Cement. Ok. No 30 en cemento. Tengo lo necesario para construir uno de estos. Vamos a meter 30 por el momento. ¿Qué quería hacer? Ah, sí. Chingados, utiliza bones. Todo utiliza cemento solo. Pero solo 5. Fire. Utilizas 20. Vamos a tirar a la fuente. Y tengo pal fluids, pero me faltan huesos. Realmente qué chingados utilizan huesos. Espera, aquí vi algo. ¿Solo utilizas uno? No. No encuentro nada que utilice huesos. Vámonos a esta base. Y vamos a hacer el dupti-dup. Storage. ¿Dónde está la fuente? Pal. Fuente. Aquí está.
y un 60. A ver, ese no funciona tan bien como esperado. Había uno de fuego, no sé si puedo duplicar charcoal, pero no es mucho. El furnace. Pero no tengo cemento. Ah, sí, es que quería duplicar este para conseguir los power fluids. No dupliqué ni uno solo. Ok, los lingotes. Motherfucker. Vamos a la base, dropeamos ítems. Ahora traigo 200 de estos mierdas, ¿me entendés? Vamos a ponerlo aquí abajo, güey. Vamos a agarrar las bolas. ¿Qué chingados duplica el cemento? Carbione fibiore. Puedo comprar Fire Crossbow, but nah. I'ma do my own thing. Es que necesito huesos, huesos. Tengo 428 de cemento. Charcoal. Vamos a producir charcoal. Vamos a producir 300. Par stats. Realmente no necesito 35, 23. Necesito 7. No. Sí, necesito 7 más. What the fuck are you doing there? Opa. Terminaron de incubar. Susaku Aqua. Holy shit.
Van Miar. Chilet. Madre mía. No traigo huesos. Swift. Chingados. What the fuck is you? Trin level 3. Madre mía. Susaku Aqua. Oh my goodness. This bitch is fast. ¿Y qué más me dieron? Swift. 30% increase movement speed. Oh my goodness gracious, man. Stronghold strategist. Te dice tu player Diofans. Vamos a subir el Flame Wing. Pero no puedo, ¿verdad? Esta vez si lo pudiera subir. Main 4, man. Transportazione 3. Activation del líder 1 y 3, 4. ¿Qué ven chingados está en carbón? Who the fuck knows? Es 30 y 15 de flame. Vamos a aplicar. Vamos a hacer el dupe de cemento. Dupe de cemento. Pendejo, tengo que poner todo ahí. Si lo hago corriendo, ¿será más fácil o más difícil? Más difícil. Solo uno más y me voy. Perfectísimo. 240.
Fíjate que no he encontrado otra torre del sindicato. O sea, de todo el mapa no he encontrado otra torre del sindicato. Eso es una locura, ¿eh? Dieciocho, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Madre mía. 3, 2, 1. Obviamente vas a estar hambriento porque no escapas de acá, mano. ¿Te puedo cargar? Mm. Es que, güey, te lo juro que parecen que son imbéciles estos morros. No tragan absolutamente nada porque se atoran en mi pinche casa. ¿Quién vergas está arriba que se trae un chingo de hambre? Foundation, stone wall. Chécase para allá, mijo. Neta, estos morros son capalos. ¿Por qué chingados entran a mi casa todo el tiempo? No suban al piso de arriba, cabrones. Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer eso. Ok, tengo amplio espacio para ventanas. Tengo 2 pisos y no sé qué chingados hacer con ellos. No sé si mover todos a un piso. No sé qué hacer. Unos 160 cemento. Charcoal. Los 77. Entonces, no, mira, pero no es muy importante esa madre. ¿Por qué está ultra bugueado? Vamos a dropear ítems. Ok, perfecto. Esto está haciendo de noche. Toca explorar y obtener almas. Ahí hay uno. Te digo, güey, no encuentro estas madres.
Esas mierdas no me interesan. Estoy caliente. Me está drenando la vida, pero no traigo problemas. ¡Ah! Fuck. Ok. Wait, ¿no hay checkpoints? Es neta que no hay checkpoints. ¡Me voy a morir, hijo de puta! Parker, no me dejes morir. Sons of bitches, man. Hecho de que tengo que venir acá. Ragnarok. 6 por... eleva 5% cada uno. 0, 25, 1, 20. Madre mía. Mira, no traigo... ¡Opa! Mine Foreman. Mi informante. Yo sé que no significa eso, pero cállense los hijos. No me critiquen. Can you... Gracias. ¡Ah, pero guachón! No encuentro nada aquí en esta esquina. Esta esquina está... Está muerta. Scorching Egg. Blaze Owl. Por fin, almas. Por fin, un TP. Hasta que encuentro algo, mano. Blaze Owl. Pero no es el señor de la noche. Mitad hombre, mitad animal, el señor de la noche. Ahorita lo capturo. Vamos, voy a agarrar estos. Esto es Ridix. $45. ¿Le vas a pegar? Se despertó y capturado. No seas mamón. ¡Oh! Nice. Very nice, very nice, very nice. Flame organ. Sadista. Voy a armar el outline de toda esta isla. Le Pumpkins. Sorry, but what the fuck are they? Aquí vi uno verde. Así es.
Espérate para acá. Gigasfera. Sufre, no necesito sufre. Acá debe de haber algo en la montaña, ¿no? Es que me sorprende. Holy shit. Madre. ¡Fuck! ¡Captúralo! ¡La puta madre! Se fueron a dormir, perros asquerosos. Vamos a viajar acá. Antes de que me empiece a quemar, vamos a explorar el área. Otro cofre. Esos goblins son tornado. ¡Fuck! ¡Y no lo capturo! ¿Qué me estás contando, mano? Vaya mala suerte que tengo. Vamos acá. Now loading. Que no tengo ninguna zona. No me debería de preocupar por el calor. Vamos por acá. ¿Qué hay en estas horas? Un cofre. Copper Key. Necesito silver. ¿Sabes qué? Vamos al árbol. Me voy a arriesgar y me voy a ir a por el árbol. No sé qué hay ahí, pero lo vamos a averiguar. ¿Te imaginas que esté Dios? ¿Soy yo o el árbol se está yendo más lejos? No quiero terminarme toda la estamina del pájaro porque si no valgo verga. Güey, ya no puedo ver a la isla. Madre mía, pero qué grande es este mapa, weón. ¿1000 por 1000? ¿Qué me estás contando? Ni de pedo, eso es 1000 por 1000. ¿0, 0? ¿Dónde está 0, 0? ¿Dónde es 0, 0?
¿Esto es 0-0? Madre mía, aquí, güey. Entre el Cold Shore y la otra isla. Ahí es 0-0. Qué horrible spot para 0-0. ¿Sí se puede llegar al árbol o...? Or am I tripping? Hay una isla. Shit. Mientras no me baje, todo bien. Pero qué, güey. ¿Cuánto tengo que viajar para...? Pero madre mía, hijo. ¿Qué es esa línea? No sé si la puedan ver muy bien, pero aquí... Ahí hay una línea. Ok, ya debo de estar cerca de la isla, ¿no? Te lo juro que... Si no puedo llegar a esa madre... Para explorar todo el océano... Has de estar loco. Tal vez están guardando el espacio para poner más islas. Si es que le llegan a meter actualización. Uy, what the fuck. Llegué al borde del mapa. Bro, estoy ahí. Literalmente estoy ahí. Ni cargan las animaciones hasta acá. No, no lo puedo aventar. Es que es doble barrera. Brother, Estoy una nada de llegar al... Brother, es que estoy ahí. You sons of bitches. ¿Qué chingados está pasando aquí? Vaya farsedad, hermano. O sea, hay una línea que va en diagonal. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Uf. No, me voy a empezar a congelar.
Vamos a empezar a ir volando hacia arriba. Porque estos mierdas... Mira, vamos a dejar que descanse. Fuck me. Es que no llego, me falta estamina. Oh. Holy shit. Un huevo de hielo. Largo. Large frozen egg. No sé si me da algo diferente esta madera. Solo es el color. Es que son unos hijos de puta, no me dejan explorar esa isla. Large Palesole. Acá arriba hay algo. $42. $10%. Ok. 60. ¡Oh, Dios mío! Sheesh. Ya capturé 90, madre mía. Soy una bestia, soy una bestia. Fíjate que no he visto los verdes, los efigis. Ok, si estoy montado en este... No me congelo. No sé si es sobre lo regular. Frostalion, level 50. You stupid, sí que... ¿Crees que voy a luchar contra esa madre? Me va a deletear el Culenus. Tengo 32. Y si me pega estoy muerto. Güey, hasta los humanos me están metiendo unas joyas que te cagas. Se agarró el cofre. Una llave de oro. Madre mía, nene. ¿Qué habrá en minas de acá?
No he encontrado checkpoint, así que vamos a hacer mi propio checkpoint. Primero lo primero. Madera. Necesito piedra. Aquí, sin ningún problema, voy a encontrar piedra. Y por ende, a obtener piedra, obtengo la esencia azul. What the fuck are those? What the fuck are those? ¿Solo me da cuarzo? Sí. Igual lo necesito, entonces. What the fuck are that? Güey, estos verdes me van a matar. Mínimo en la cueva no traigo frío. Respondieron las... No. Tú encárgate de él. ¡Puedo escalar! What the flip is this shit? ¿Pero serás? Muy fácil. $9%. 10%. What? Hey yo! Nah, that's bullshit! That's some fucking bullshit, man. That's some fucking bullshit. What the fuck are you on about? ¿Cómo vergas me van a exponer abajo del mapa? Ve todo el trayecto que recorrí. ¿Me lo vas a quitar? You fucker. Gasté mis balas en esas mierdas y así me lo reponen. Es asqueroso. Necesito piedra. Vámonos para acá. Estos... Vámonos por acá. Aquí entraría una arena de boss. Perfecto. Fox Parks. El Ragnarok. Ok, se me está acabando la batería en el mouse. Dependiendo del bioma es dependiendo de las llaves que te van a dar. Porque ahorita tengo 2 golden y 0 silver. Y tengo 20 de cobre.
estoy yendo hacia acá. Vámonos a la isla del invierno. Vamos a terminar de... Oye, ya llegué hasta acá. Ok, no quiero espacios en el mapa. Aquí, ahí hay una isla. Ah, no, es donde ya estaba. Entre más alto creo que más recorres distancia. Perfecto, ya nos podemos ir hacia acá. Madre mía, me lo he pasado recorriendo lugares más que nada. Me he puesto a trabajar en piedra y madera porque legal no lo necesito. Ese es un boss fight, torre de boss. Uga boss. Opa. Un Ignis. Efigi. Efigi. Algunas de estas palabras no tienen absoluto sentido. Frosero egg. Honey, where's my super suit? Estas mierdas, cómo me cago en capturarlos. Large Palazol. Me quieren atacar estos asquerosos. Large Frozone. O sea, está esta madre, pero no hay boss fight. O sea, ¿por qué? Se me acabó justo antes de llegar a la cúspide. Maldita sea. ¿Qué verga me pegó? Pingüinillos. Creo que solo es simbología, no tiene nada que ver con... ¿Hay más huevos? No, es un pingüino. Great Ball. Paul Genetic Research. ¡Ah! ¡Se me va! Me quiere matar. Qué cochinos, qué cochinos. Yo solo quería venir a platicar y ustedes vienen con sus armas degeneradas. Paul Genetic, su puta madre. No hay cueva, no hay cofres, no hay nada. El mamut. No hay otra torre del Rain Syndicate. Lo siento, te voy a tener que dejar ir. No voy a llegar si me quedo contigo. ¡Oh! 4 cofres. ¿Te imaginas que me instiga un boss fight? Así como Elden Ring. Estrellas. Aquí vi algo azul abajo. Una parte del diario.
Torashford, Small Pulsar. Golden Key. No voy a llegar contigo. Lifunk. Otra cueva. Otro huevo. Ok, acá hay para tepear. Yo iba a decir yo, ¿dónde chingados están todos los putos TPs? Que no he encontrado ni uno solo. Tecnología. ¿Lo puedes correr? ¿Solo puedes entrar volando? ¿Qué verga? ¿No es una cueva? ¿No es cueva? Are you stupid? Realmente tiene todos los rasgos de la cueva. ¿Y me vas a decir que no es? Otro cofre. $3 gigas. Es neta, ahí hay uno. Ok, ahí hay otra cueva. ¿Por qué se empieza a iluminar así de la nada? Ok, ahí hay un TP. Vamos al TP rápidamente. El chile no, no te voy a agarrar, güey. Estás hasta la quinta verga. Chilete. Me voy a morir casi casi. Pero yo vengo a explorar. I am not a pussy. ¡Ah! ¡Wah! Me morí por frío. Madre mía. Uy, uy, uy. Me acabo de morir. Necesito crear contra el fuego y contra el agua. ¿Cómo chingados duermes ahí? De que este man anda durmiendo como rey. ¡27! What the fuck? Oh, terminó. Terminaron de hacer todo el trabajo. Madre mía. Los goblins. El gobble gobble. ¿Dónde están los gobble gobble? Perdí a los gobble gobble. Ah, no, están aquí. Gopfin. Gopfin. La Chine le Fourmille.
Vamos a dormir. Yo creo que aquí la voy a dejar con el Palworld, güey. Ya le di demasiado tiempo. Nos voy a terminar de meter algunas cositas. ¿Dónde están las pistolas? Eso lo tengo ahí. Tengo 5 llaves raras. Ok. What the f... Tengo demás. Pues neta me están haciendo un raid. ¿De dónde? 106 metros. Hasta allá. ¿Y quiénes son? Floran. Daydream. Salte de aquí. Esto se va a poner feo. Lilin. Ey, no te vayas a morir. Te van a matar, te van a one-shotear. No sé si te tengo. What the fuck. Fetalia, no tengo la Lilin. Esta es una masacre. ¿Dónde verga quedó la Lilin? Mataron a mis pengulits. No te enfrentas contra ellos. Por favor, no despones. $20%, weón. 1 en 5. Ok, ya no puedo bajarle más. Cálmate, You son of a bitch! No la tenía, ¿verdad? No. Y era fuerte. ¡Hasta acá! Ay, you son of a bitch. Verga, me masacraron a mis niños. Mis niños. Masacraron a mis niños.
Bueno, vamos a poner a incubar los huevos y terminamos de aquí. Large Electric Egg. Algo bueno, algo bueno, algo bueno, algo bueno. Beacon. Me cago en Dios. Yo creo que aquí lo vamos a dejar. Retorn tu título. World. Vas a mover. Esperen un momento. Vamos a reaccionar a un video que quería reaccionar. There's me. Cerrar esto. Brackets. Qué pendejo estoy. Pues sí, ¿verdad? Vamos a ver esto. Y vamos a cerrar esto. Vamos a guardar. Listo, ya los I consider Listo, ya deberían de ver. Pal World is getting bigger than I think Pocket Vamos Pair a ever ver, thought it could vamos a become, and ver. far bigger than the games industry would like it to be. Recently, I have been seeing both game developers and games journalists chiming in, saying that they believe that Pocket Pair's Pal World is nothing but a flash in the pan, that the only reason that the game is popular is because of the controversy that surrounds the game, World. which doesn't really make a lot. The controversy made the game more popular, but the game being more popular also created the controversy. Yep.
Mucho sentido, mucho sentido, mucho sentido. A lot of sense why people are still playing it right now. Nor does it make a lot of sense that they're still the ones that are talking about it. It's kind of counterintuitive, isn't it? Now, with that said, today what I want to do is I want to discuss what many people believe the future of Power World will look like with something a little bit more realistic. I want to look at the roadmap for Power World and how that pertains to the future of the game, but also I want to talk about other survival games that have continued to thrive far after their initial launch. Okay. Do people not realize that this game is only halfway done? Most of the mechanics that they've listed in their roadmap are like core mechanics that haven't been implemented into the game yet. This thing's going to be a behemoth by the time it's done. Personally, I believe Power World... I hope that they do something in Power World like they have traps in Monster Hunter, where like certain traps you can like lead the monster over a trap, and then while the monster is affected by the trap, the catch rate is like doubled. Oh, I think that would be really cool. They do? Opa. Huh. Sí existe. That's crazy. It's a good idea. He has the largest Wow. highest ceiling of any that? survival game that we've ever seen. Ever. The now #1 most played game on Steam has sold over 20 million copies. This one sucks, by the way. This bird is fucking garbage. What? He should have gone with the beacon. It's way better. is in the first 2 weeks of its release. Or the bacon. To put that into perspective, Hogwarts Legacy stole the show last year with over 24 million copies sold over the course of the year, making it the most selling game of 2023. That's nuts. Power World has exploded, and it has caught the attention of everyone. Fans, haters, critics, and developers, with the game remaining in the trending sections of Twitter, YouTube, and Twitch. However, one place has remained relatively silent, and that's Japanese media, which, according to Tokyo Sports, media professionals advise against talent and celebrities talking about Power World in any capacity, as it ultimately may danger their reputation with the Pokemon brand and Nintendo. Is there any evidence that Nintendo is actually mad about this, or is it people just making it up? Because, like, I think it's just people making up bullshit. Like, I mean, look at Digimon. I mean, I remember whenever I was like... Te lo digo yo. O sea, cuando es Digimon y todas las copias, Nintendo no quiere que hables de ellos. O sea, Nintendo se van a quedar callados porque saben que con el tiempo van a dejar de existir. Pero Palworld le están metiendo actualizaciones y feedback y bugs, y creo que Nintendo solo quiere que calladito y nadie sabe nada. 9. And I saw Digimon, I said, wait up, they can do that? And like my dad was like, my mom was like, yeah, it's just the way it is. Quoting the article directly, we have told our talent not to mention Power World on social media or in public. This was done out of consideration for the Pokemon side as an agency. This decision was made in consideration of future collaborations and etc. Now, this may seem like a relatively hot take. However, from a business perspective, this is the best thing for these companies to do, because Pokemon Company, any chance that they wouldn't want to work with these people would be a major loss in business. Now, from a moral perspective, this sucks. Pokemon is a global brand. It's the biggest media. It's so hard for me to say, like, whether that's something that's Nintendo did say they'd enforce copyright, but they didn't mention they'd go after Power World specifically. Yeah, I mean, well, like, look, I can see why they wouldn't have done it, and I can also see why they would have. I don't think that there's like a just clean and easy explanation for like why they haven't done it yet. No, no te creas. Yo constantemente me digo en mi cabeza de que lo más complicado se resuelve con lo más simple. O sea, Nintendo, si los hubiera aplastado, ya los hubiera aplastado. Pero el hecho de que no lo han hecho es porque Nintendo sabe que, o sea, no tiene ningún caso. O sea, si le quieren hacer, me copiaste mi trabajo, podemos decir que agarramos inspiración de todo.
Inspiración no es malo. Mientras haya innovación, a nadie más le importa. La opinión del consumidor es lo único que importa. Y si Nintendo quiere forzar las manos de Palworld, ahí es que Pokémon trae una monopolio. Todos los juegos de los fans reportados, baneados, usando el IP de Pokémon. Pero cuando no es usado el IP de Pokémon, como en el caso de Digimon, los dejan vivir. Porque saben que no pueden hacer nada. It's coming. I'm ready. I hope it does. Have many competitors. It effectively has a I market watched this in monopoly movie on the theaters. creature collecting genre. With as much money as the Pokemon Company makes in I got the ancient Mew card. merchandise, games, anime, comics, Good and time. movies, harming your relationship with that brand, especially as a Japanese company, is just not a risk that's worth taking. Now, whether Yeah, it's there's a lot of enorme. companies like that that are just total fucking pussies. Like, sure. or isn't the intent of the Pokemon Company or Nintendo, it doesn't really matter because the sheer size of the Pokemon franchise is so big and so influential that it effectively limits freedom of expression, consumer transparency, innovation, Es una or monopolio. competition within the markets it dwells in because it's just that big. I cracked a joke to my friend the other day that if Y monopolios all of fallan human cuando no civilization hay ended and some competidores. alien race comes in and they check the remains of what was left behind, they would likely find Pokemon, and they'd find so many of them that they would probably believe that we worship these little critters, and in many Well, yeah, I was about to say. ways we did. Yeah, we Now, did. with that said, this is one of the reasons Charizard? why many I mean, other come on. creature collection games that come in never find anything other than niche relevance because the Pokemon brand is so massive that it stifles anything else that comes close to it. Could you ever imagine any game? It's like, yeah, it's like World of Warcraft, you know, for the longest time. It was like just the biggest MMO, and like every other MMO was like shit because WoW was out. ever beating Pokemon? Pero ahorita The Pokémon only es una thing that mierda. can beat Pokemon is Pokemon. Yeah. Now, with that said, Power World doesn't really care, and it doesn't really matter whether or not the Japanese markets are talking about it or celebrities or There's whatever. only this one because country. It's so massive Yeah. that it's on the tips of everyone's tongues around the world. It's Yeah, so en efecto. disruptive and abrasive that it doesn't matter how big Pokemon is because it's impossible to ignore Power World. Yep. Now, with that said, some of the people that aren't ignoring it tend to be also some of the most vocal, and they're also the ones that believe that Power World won't last within a month. Dead by Daylight developer Nathan S. writes, Power World crossing 2 million concurrent players moved it past CSGO to only trail PUBG in Steam's all-time concurrent rankings. However, it is already the clear record holder for how quickly I became sick of talking about a game. I don't think Power World is very good. It's insanely buggy. The most dangerous enemies are the random holes on the map. Brother, ¿te das cuenta que Pokémon... Man. Pokémon literalmente es vacío. Es muy vacío. Es fácil un cuarto de todo el mapa de Palworld y está aún más vacío. Así de simple. No. Combat is boring and repetitive. The balancing I is don't think that's true. awful. This becomes really apparent in the mid and end game when catch rates seem to decrease and your own weapon's damage dramatically outscales what your pals are capable of. The large open world Your own weapon's damage dramatically outscales what your pals are capable. He needs to get some better pals. Ajá. Because I tell you one thing, Mo, my Jet Dragon, Holy shit. my ferocious, divine, legendary Jet Dragon that's fully maxed out at the PAL statue can literally one-tap the mammoth in the opening area Madre mía. with one attack. One tap? And he's not even finished. Tremendo. He's not even done. is empty, littered with points of interest that aren't home to anything interesting. Home to But anything the interesting. combination of two strong loops is powerful stuff. Monster taming's just one more catch, and crafting's just one more build result in an addictive amount of just one more. And since I'm weak, I'll admit that I've played a great many hours and beaten all the towers. However, I won't be chasing all the legendaries, and I'll be doing my best to
You mean you didn't beat the legendary Pokemon, but you beat all the I don't know, man. Like, how the fuck did you beat the bird, the Shadow Bird? You didn't have a single legendary? Like, I want to see that. He just used a gun? You can't just go in there and shoot him with a gun, can you? I mean, that's not even like... Madre mía. You can't just do that. Resist new content when it arrives. Palworld is early access. The windfall its sales have generated should allow it to deliver on its roadmap. And I'm sure both the balancing and bugs will be addressed. Yes, it's missing something I don't think any amount of money can Chingas, fix. captura la There's no nubes ya. warmth here. Yeah, this is always the kind of shit that people say, and then they release some AAA soulless garbage like the Suicide Squad that just sucks so much dick that people spend the next 10 years doing video essays about how many dicks. Brother. Ay, Dios mío. La cantidad de verdad es una locura, mano. O sea, si te soy sincero. O sea, Call of Duty, güey. ¿Cuántos Call of Duty llevan haciendo todos los putos años? Todas las putas décadas, güey. Lleva... Te lo juro que hay como 50 diferentes tipos de Call of Duties. 50. Y algunos... Y el peor de los casos es Modern Warfare. Ni tengo que explicar por qué. Did it actually suck? You know, there's like one guy's video essay, it says it's 197. Some guy also says, you know, it's like 37. Then somebody's like, oh, yeah, but that's in a row, so it's different. Like, what are we talking about? Like, I feel like if you want to talk about something that's missing warmth, it's modern AAA games. It's modern Western games. I'm sitting here wondering whether or not we're playing the same game, especially when he starts talking about him outscaling his pals. Buddy, you're catching the wrong monsters or you don't know how to train them. Yeah, bro. Like, I want to watch him play the game. Like, anytime I see somebody criticize a game, especially if it's a develop, I want to see him play. Nope. I want to see the problem. Ajá. Me ha pasado muchísimo. Donde la gente se queja de un juego que realmente es fácil, güey. Pero literalmente no le entra a su cabeza. O sea, no le entra a su cabeza el movimiento. What is the point of bringing up how the game has bugs and issues only in the same breath to talk about how the game is in early access and many of those things are going to be fixed anyway because you realize that the game has made enough money to do so? Yeah. Then also to recognize the two biggest strengths of the game and catch one more and build one more, Right. only to take the moral high road in the end and talk about something as abstract as warmth and how you're not going to play the game and you're going to avoid any future I don't content. know. I think that some of the Pokemon are really cute and or pals. Like, I like the little penguin. I think he's nice. I think that Catrice is really nice. She's cute. Not like that, guys. Just settle the fuck down. Depresso. I think Now that's Depresso is probably the suspicious. funniest one. T-Font? Yeah, T-Font's pretty good too. Chillet. I think Chillet is really nice too. And like usually it's just like these are the ones that like people will recognize these. If Pal World continues to be a big game, people will recognize these characters. Yep. But you're right that number one will probably be Depresso. Or updates I don't know what for that says. the game, and you don't want to talk about the game or anything like that. Yet here you are talking about it. All of this Smash or Pass video incoming. We should do that. We should do a Smash or Pass tier list for Pal World. Somebody needs to make one for me, and then I'll do it on stream. No, moral no, high no, roading that no, we've no. been seeing from I'll developers do it. across the industry I don't over care. the last few years speaks volumes about the state of things, especially the reasons as to why we're getting games like Suicide Squad kills the Justice League. It's because they recognize and they know the things that we enjoy and we like, Sí. but they want us to do what they want. That's right. He's totally fucking right about this because like that's really what it comes down to. It's En efecto. O sea, estoy 100% de acuerdo porque son agendas. O sea, todo lo que está pasando en Estados Unidos de que yo no soy un Shigeru, Herji o... I don't give a fuck, dude. Déjame ver a Batman ser Batman. ¿Por qué lo matas? ¿Por qué destrozas el personaje de Batman? Solo para poner a tu personaje de mierda. Y literalmente, ¿son personajes de mierda? Porque ahí les va. Déjenles enseño esta bonita cosa que se llama
Mm. Nightstar. Vean esta puta mamada. ¿Qué es esta mierda, güey? Broski, ¿qué es esta puta mierda? O sea, masacren el personaje de Starfire. ¿Para qué? Para crear esta puta mierda. O sea, ¿cómo de... ¿Cómo pasas de esto a esto, weón? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No tiene sentido. O sea, no tiene sentido lo que está These pasando. developers that Las want you agendas to like the game the matan el way that personaje, they güey. make the game. Like, I think Blizzard is like fucking like you know, example quieres- number 1 through Si quieres crear un personaje negro, adelante, no tengo problemas. Pero si tú vas a agarrar yo qué sé, a Batman, a Bruce Wayne, y lo conviertes en hindú, ¿qué mierda haces? Literalmente, ¿por qué no creas un Batman hindú y no lo llamas Batman? Y no masacras el personaje. ¿Qué cabrones se dedicaron toda su vida a like 50 desarrollarlo? for this. Think about how many Es que people no quit tiene playing sentido. WoW because Blizzard developers couldn't stop making a game in a way that like just dicked on players. It's Ajá. like, yeah, no, you really want to do Torghast. This is our vision. You've got to do it this way. Like, no, we fucking don't, idiot. No. I'm so sick of it. Nathan continues by saying, at the risk of being saccharine, what makes Pokemon so special is the bond you form between your adorable little ball dwellers. And this How old's bond... Nathan? Pals. He's probably like about 40. Maybe he's like 35 to 40, looks somewhere around there. Yeah, it's because you grew up with Pokemon, bro. En I think efecto. that's the real reason. Y yo también. It's my opinion. Also, to recognize the two biggest strengths of the game and catch enough breath to talk about how the game is in early access, and many of those things are going to be fixed anyway because you realize that the game has made enough money to do so. Then also to Make recognize sure I'm caught up. of it. Sorry about that. Nathan continues by saying, at the risk of being saccharine, what makes Pokemon so special is the bond you form between your adorable little ball dwellers. Bro, And recientemente this los últimos bond is Pokémon the han sido source of una something basura. approaching ludonarrative harmony. Oh, fuck. Chequen. Chequen. Tú me estás diciendo que pasaron de una tortuga, un lagarto, a... Cheque. O sea, todos los terminaron haciendo bipedal, porque ahí te va. Fuego, lucha, fuego, lucha, fuego, lucha, fuego psíquico, fuego oscuro, fuego, fuego, fuego volador. Chequen esta madre. Me estás diciendo que de 4 piernas a 2, de tener manos y piernas a no. O sea, ¿por qué lo tienes con piernas al inicio? O sea, algunos de estos diseños no tienen absolutamente sentido. Y las evoluciones son un hit or miss. Es que fuck. La cagué, ¿no es así? Because you realize that the game has made enough money to do so. Trash in the pan that the comics Good and time. movies harming your that just sucks so much dick that it's like basically Mhm. it's like the Vamos a ver Pokemon un poquito anime is just a commercial, right? En efecto. And it was a damn good one. strongest trainers are those who have the greatest connection with their Pokemon.
The fundamental tenet of the franchise is that there's power in empathy. Nothing hammers this idea home better. Oh, fuck. Here we fuck go. off. Another gamer or developer that's trying to make a fucking a social statement. Holy fuck. Another social statement. God, can you please stop it? Can you please fucking quit it? The power of friendship. Oh, you're so... It's just like there's nothing unique or special about this take. En efecto. In the first episode of the animated series, one of the greatest episodes of anything ever. Yeah, when it was so Ash good. was willing to sacrifice himself to save Pikachu. As Cass Marshall wrote in a great piece for Polygon, the Brother, problem pero is te that I das don't cuenta que eso no particularly tiene care nada que ver for any of con my Pokémon. pals. I've caught hundreds of pals. I won't remember a single one. These critters are just disposable resources and labor. And aesthetics aside, they remind me more of slaves in Conan Exiles than any Pokemon. I'm hardly the I hate to say it, but if I look at a lot of the new Pokemon, what the fuck is that? Forgettable. Like, they ran out of animals, so they just, oh, what's this? Is this a Pokemon? What, like, this looks like a guy that's gonna, like, this looks like a guy that gets arrested for public indecency. Is this actually a Son Pokemon? objetos. I don't even know. Gimme Ghoul. Ah, no, es Goldengo. That's a cute one. I'll have to admit, I think that one's cute. What I'm saying is that I think a lot of the new Pokemon don't have the same style or the same type of, and maybe this is me Porque lo cambiaron. because like I didn't grow up with that generation, so like I don't have that connection to it. But like I see them and I just think they look boring. first to make this point, but the greatest takeaway from Power World is the missed opportunity for Game En Freak, las últimas, who desde have been generación taking 6, the güey, devoted player base for granted for far too long. Empezaron- Hopefully this serves as a wake-up call. The bigger winner here, beyond Pocket Pair, empezaron a fallar. whomever at Microsoft Xbox Publishing Studios True. signed that Game Pass deal. True. Now, this returns to something that I've talked about in past videos, where I believe that there are some studios that really don't understand their audiences. And in this instance specifically, when we're looking at the writer from Polygon as well as Nathan, they are reading far too much into the connection between players and their digital creatures. Well, I As realize always, developers like to intellectualize and try to. This is How the this is fuck like did- Ah, no es. this is the issue I think a lot of devs have now. No te crees. Is that they try to make a statement with their fucking game. Stop trying to make a statement. Over. En Like, efecto. narcissistic Sí. should be. Hopeful that one Vamos a that are seguir shipped con el what there video. ever was. However, I did not have that same connection with the creatures that I caught in the game. In fact, I would assume most players don't. How many players are out there with Bill's PCs filled to the brim with monsters that they don't care or have any connection with at all, and instead are running around with a team of the strongest monsters possible because that's the kind of gameplay that Pokemon games promote? If Yeah. anything, In efecto. because of the way that we interact with pals in Pal World, use them for tasks at our base, use them for travel. Yeah, I think that one issue in Pal World, this is like kind of a minor thing, is that I think you should have some form of way of upgrading the skills of the smaller pals, because Same. I actually like the idea of having a lot of little small pals running around as slaves rather than having big ones, because it kind of ruins Same. the power dynamic whenever you're having like a big dragon do it for you. But if you En have like efecto. you can upgrade it by one level. Yeah, I mean like all the way though. and use them for battle, Pal That's World what I may mean. actually be a little bit more effective in creating an attachment with the players. Yeah. Heck, I have Blaze Howl Noct running around my base, heating things up, even though I know I have better monsters at kindling. He's Why? cool. Because I like the monster, I like Yeah. the way that he looks, and I'm convinced that he's a better heater or kindler because of how awesome he is. I'm sure that there Well, are yeah, other I've got that red fucking bullshit Gyarados thing. All he does is get stuck on the roof and die. I turn around, I come back, oh, I'm dead again. How'd you get up there? I don't know. 100%, güey. Me ha players that pasado, are güey, just donde like that, los riding tengo que sacar around de- or de using So certain fucking monsters just stupid. because de they like comer. the way they look or because they just have kept that monster throughout the entire time that they've been playing.
Pokemon games force the exact opposite on us. You need to use the most effective units in every situation, otherwise you're not an effective player. You're now, not when a we look back Pokemon to master. Nathan's initial summation of the game, and he talks about how he thinks the open world is empty, the gameplay is boring and Oh, repetitive, God. and how balancing is terrible. Well, we could say the exact same thing about the Pokemon series right now as well. But Ineffective. regardless, they believe that the most value is in this warmth that they speak of, in the connection between us and our pals. Brother, te das cuenta que... Te lo voy a ser sincero. El 90% de la gente que conoce Pokémon solo le gusta la primera generación. Y ya. Y ya, mano. Te lo juro. No conozco a nadie que me pueda decir Pokémon es o de la tercera, segunda, cuarta, quinta, sexta, especialmente en séptima generación. Nadie lo recuerda, güey. Es muy difícil. Even though he recognized the area where the game was the strongest, which is in its addictive gameplay loops, which tells me that their priorities are not. And it is also funny to me. I wonder if he played Pal World more than he played the recent Pokemon game. Because if he No, sí. said that he beat all the different towers, ¿Cuántas horas I don't tiene? know if he beat the last one. Like, you didn't even get any of the legendaries. Like, what do you mean, right? Because, like, doesn't that really say a lot? So, like, did you really play the other one? 21 horas? Because that's it. That's really what Estúpido. says it more than anything else. Same as the Madre. players, because well, we can see the concurrent player numbers on Pal World. The game's doing absolutely fantastic. It's crushed it in sales. And why Yeah. is that? Well, it's because it's a game that has its priorities in the right place. It's because it's gameplay first rather than anything else. And while I do think Y eso that me encantó. some of the things that they talk about when they're talking about Eso es creativity and perfecto. originality do matter, it doesn't matter as much in the face of just making sure that the game is actually fun to play and functional. Largely, I think. Well, this look is at Only Up and fucking Dark and Darker. That shit's just store assets, but people played it and liked it a lot because it was a good game. Like, as I said, bro, these devs are lost. They're actually lost. They're like, I feel like, you know who the mining canary for this this developer narcissism issue is? You know who it is. Everybody knows who it is. When I say it, you're going to be like, yep, Neil Druckmann. That's it. That was the guy. That is the guy that so many of these fucking devs want to be. They want to be known as a fucking, like, you know, it's not enough for them to be able to be this great game developer that makes great games. En People have efecto. to, like, perceive you as having some kind of fucking, you know, like, next level vision for the future. It's so fucking annoying. probably one of the best early access releases I've ever Wait, seen. that's so fucking true. You know, I've seen a lot of criticisms around this game, specifically for creativity and originality, and it always loops back to that, especially with a lot of the developers and also a lot of the game's journalists that want to criticize the game in every way they possibly can. And they believe that that's largely the reason why the game is not going to continue to succeed in the future. They think it's going to fail as a result of that lack of creativity and originality. Nope. Me, personally, I'm looking at the game seeing that I mean, Call of Duty's been going on for how long? Es el ejemplo que yo también utilicé, güey. they're following very specific Demasiado archetypes. lento. They're blending those archetypes very well Uy, together, FIFA. and they're also laying themselves a Todos los foundation and a deportes path es forward exactamente lo based mismo. off the successes of Es other games exactamente lo that is mismo. likely a guaranteed road to success. Yeah. Palworld's popularity and growth has been out Needs of to get a control, new with bird. server costs now costing over $500,000 a month. The CEO cracking jokes that the company could go bankrupt just from server costs alone. I wouldn't be surprised. Now, ultimately, lot. like any game, Palworld's ¿Cuánto? bankrupt just over $500,000 The server cost up 359 will be 5 million a year at this rate. a month. The CEO cracking jokes that the das company could go cuenta que bankrupt sacaron just from server costs como alone. I wouldn't be 600,000, surprised. 600,000. That's a Ultimately, lot. like any game, Palworld's popularity is That's one not thing going people always talking. They, you know, I talk about like expensive games, like the server costs and shit like this for games now is astronomical. keep pace. People are going to finish the game. They're going to get distracted by many of the big releases that are right Yeah. around the corner. Can't wait for Dragon's Dogma 2, by the way.
And while concurrent player numbers may fall, it's crucial to keep in mind it's a fucking single player game that has like a limited amount of content. Like Valheim is an amazing, incredible game, but I bet there's not a lot of people playing it right now because people that wanted to play it already played through it. And so there's not as many people that are going to play it. It's like Starfield. Starfield sucks, but like the player numbers don't matter. Like Elden Ring probably doesn't have as many players right now because people played Elden Ring. They're done. That's the way a game with finite content works. Like, and this is the problem that gamers have. And this is why these games keep trying to push this live service shit. Because gamers are like, oh, but the game is, there's not as many people playing the game. It's dying. And then it's like, okay, we're going to add in dailies to make people have to play the game. They're like, I hate dailies. Now the game's dying because of dailies. Never listen to the very dumbass. early build of the game. Many of the game's systems aren't even fully implemented yet. Tons of planned content for the game's full release still is in its planning phases. And the team at Pocket Pair will have their work cut out for them when it comes to bug fixes, as well as just fixing a lot of the pathing issues that the game faces right now. Now, I want to clarify something because I think it's going to give people a clearer picture of what the future of Power World look like. This game is early access, and many players that are playing the game right now probably haven't played an early access game before, or at least a true... Oh, they have. It just probably wasn't marketed as an early access game. En efecto. I've played tons of early access games. Hay un chingo de juegos que simplemente lo early usaron. access like Power Overwatch World. 2. Just because a game says it's not early access, Doesn't mean that doesn't it's mean early access. it's not early access. Well, Baldur's Gate 3 was released into early access 3 years before its full release. I played early that. access in Baldur's day Gate it 3 came was out. only part of the first act, and it grew more and more as time went on until it was basically the first act complete. It was buggy. Characters, quests, equipment, systems, and more were completely missing from the game. 3 years later, we got the behemoth that is Baldur's Gate 3. Now, while Power World may not necessarily have the same type of roadmap, I'm just trying to illustrate that this game is in its infancy. It's this big in its infancy. Be a little more careful. That skin's valuable, and we won't always be watching. As a sandbox survival game, Creature Collector, the game doesn't really need a whole lot of content to give it legs. It can walk on its own, because really when it comes to games like this, we just need a sandbox and the tools to make whatever our own adventure is. And that's something that they are obviously leaning into. That's the archetype that they've designed when it comes to Power World, because what they want to do is strengthen the game at its strongest point, which is give players more opportunities to play together and do more things together. They're chasing the Ark and Rust dragon rather than That's true. That's smart. I think that would be a lot of fun. If they ever add a raid boss, I'm going to do it. Live service dragon, as many other companies would like to play at. But with that said, that's the smartest path for them to pick, because those games remain relevant. Why? Because they're played together by people on bigger and bigger servers, and that's been one of the main focuses that... Bro, I've had like one of my friends, bro, he's been texting me like every day to play Rust with him. Like, I need to fucking do it, bro, like, because Rust is so good. It is such a good game, man. I would love to go back and play that game again. But It's really been trying to lean into. You don't want to play Ark. If you want to play Ark, just put your dick in a toaster. It's the same thing. They want to make servers even bigger than just 32 players, and who knows how big they actually want to make And them. also, don't turn the toaster on. It's not like it's gonna hurt you. It's just disappointing and uncomfortable. But it's going to take a lot of money to do so, but it's going to help once these concurrent player numbers start to dip down a little bit, because server costs will be a little bit cheaper. Yeah. But at the same time, they'll be able to then invest that money that they've already been spending on the current servers on servers that can allow larger and larger populations. So them choosing to lay out their roadmap, and if you guys have looked at it, most of the things that are on there are specifically for multiplayer. Yeah, And 100%. there's a plan behind that. Multiplayer is the reason why I think Power World might have the highest ceiling of any multiplayer survival game that we've ever seen. Games like Ark I'm and going to be Rust- really curious to see What the fuck is that? how the game actually plays in multiplayer, and like what the multiplayer experience is really going to be like. allow players to create their own story. Like, you've likely seen videos of it. I was recently watching a 3-hour
video with over 5 million views about how 3,000 players simulated Earth civilization in Rust. The reason why things like this are possible in games like this is because they give players the tools to do whatever they want with that world. However, games like Rust and Ark aren't always appealing to everyone. You know what is appealing to everyone? How the fuck do World. you get Well, the this reason shit? why it's not appealing, I think, is primarily because it's a PvP game that has full loot. I mean, a game like that is never going to be popular in the same way that something like Pow World can be popular. That's always going to be for a niche of people. City level And 4? in the opposite way, I think fuck that do you Rust get videos are way more often? interesting to watch than Pow World ones. It's just the way it is. Those figures proved it. The CEO of Pow World has already come out saying that they're looking for more ways to be able to get more players into the game. They want to increase their server size. A yellow past ball 32 for a players. 13. Once this game has migration services, that means that we're going to have the ability to build our own team and character on a solo world or on a group world, head over to a friend's realm, or take our team to a larger server for trading, fighting, and playing with other players. The foundation that Ooh, Pow What they Trading is need to doing have is great. like, you know, like in Fast and the Furious where they race for pink sheets? They need to have like PAL battles where like if you win, you take the other dude's fucking PAL. Oh, Pink slips? Yeah, pink slips. Yeah, like they need to have that. Bro, Where like you both sign up for it and then people can watch. That would be fucking crazy. Yeah, like PAL slips. World has already set, and the creativity of players in other survival games show us exactly what we can expect for the future of this game. Role-playing and modding. Maybe you could have another mode where, like, instead of taking the other person's PAL, you just literally fucking kill it. Oh, You literally just fucking kill it. I think that would be crazy. no, es demasiado lejos. You get a butcher, there's like a cinematic of you butchering it. And then like the other players in the cinematic like cry. Has blown up over the years, and given with how flexible Oh, Power World God. already is, I mean, we already saw somebody mod Pokemon into Power World within a week of its release. The possibility for this game is endless. Yeah, sure. It's already easy to see a future in which I'm being able to play the game on a modded server where there's 8 islands, and each one of those islands have 8 bosses, and if I beat them, I get certifications from each that allowed me to be able to take on 4 really powerful enemies. We'll say they're in a league of sorts or something like that. Oh, And they're kind of elite. I And if like beat that. them, then I'm the best there ever was. Now, the future of this game is really bright, especially when it comes to modding because of how Sí. flexible the Unreal Engine is to begin with. But outside of that, I think that knowing that they're leaning so hard into player-to-player interaction tells me that they know exactly what they need to do to make Yeah. sure that this game not only remains relevant, but also has the best path forward to a brighter future, even more sales, and even more content. I can easily see RP servers. I can see faction wars between people where they're it's going to be hard for them to make that happen. I don't know if they can do that or not. I think that they will have to retool some things in the game in order to make it work differently. Because, like, how can you have server transfers and not have it be, like, totally disruptive? I think that they have to make, like, different server rule sets, and you have to play on those rule sets. Because then people will just go on a modded server, give themselves everything, and then go on the actual server and just roll people. So, like, how do you handle that? fighting over different resources. They're raiding each other's bases. They're building fortresses in certain areas. They're trying to keep people out from being able to fight the tower bosses and things Yeah. like that. I can see it all. And I can't wait for it. Now, while multiplayer is key to the game's longevity, keeping players in the game, balancing that with more end-game content, new islands, pals, bosses, Yeah, and see, that's what technologies matters. will help bring players back to the game and keep the game fresh. See, that's what it is for me. Like, it's the same as, like, with Valheim. Like, I'll come back and play the Ashlands, never... No. Un mejor ejemplo es Minecraft. Un mejor ejemplo es 100% Minecraft. Porque aquí tú lo que puedes tener es... Tienes tus ítems, tienes tus bases, tienes tus construcciones y tienes todo.
Si lo actualizas, tienes nuevos biomas, tienes nuevos ítems, nuevas posibilidades para construcción, nuevas posibilidades de cómo atacas, cómo te construyes, etcétera, etcétera. Y si lo quieres mejor, aún mejor experiencia, lo inicias desde cero, donde tienes más oportunidades desde el inicio. Así Where es it como comes yo lo out, estoy viendo. probably. You know, same as I went back and I played the Mistlands. And, like, whenever Pal World adds in new stuff, like, I'm absolutely going to do it. It's not even a question. People who are already playing the game find ways to entertain themselves. Someone says, yeah, because I'm already bored. Shut up. You're already bored. Like, what, after how many hours? Like 150 hours? Oh, now I'm bored now. Get a fucking job, then. You're so fucking bored. Get a job. And why we see RP Jesus. servers. People who have finished the game and need a reason to come back, well, that's what new content is for, and they will come back for it. The Dead by Daylight developer had mentioned how Holy addictive shit. the combination of Madre mía, ya desbloqueó toda la isla de... What the hell? Madre mía. Ah, todavía no derrota este boss. Pensé que ya lo tenía en modo de boss, pero no. ¿Hay dos de estos? Holy shit. survival game Explorado loops más like el mapa Build que One yo. More and the Yeah. Pokemon game loop of Catch One More can be. Well, this is effectively a fountain of youth for Power World, where survival and building mechanics can only generate so much interest. New monsters and lands to explore are proven by the Pokemon formula to keep players coming back over and over and over Oh, yeah. again. I'm Yeah, not really perfecto. sure if Pocket Pair knew that they were combining and making this diabolical concoction of gaming alchemy that's going to develop into this incredibly addictive game, or whether they did it on accident. But either way, it's absolutely que fue genius de because ambas it's something maneras. that Probably they're going both. to be able to iterate on. En efecto. One thing Forever. I've noticed is, like, with a lot of games, how is it that all of the bugs in Super Smash Brothers Melee pretty much have all, like, come together to make the game even more competitive and interesting? En efecto. Like, what are the fucking odds of that? The tech, yeah, that's crazy. So, yeah, no, I think the truth is that whenever you have a really good game and you're developing it in a good way, it's like there's the same with Mario 64. You're right. And like classic WoW, it's like you have these like serendipitous outcomes that are the aftermath of a great game. And it's like on the opposite, you have games that are really bad and they have these like terrible bad things that like the developers never even thought of. Like having to run Torghast twice a week. Imagine that. Just the same as the Good. Pokemon franchise has done. As long as you're Not adding good. new areas to explore, new monsters, new things for us to challenge, things like that, well, those players are always going to be happy. As long as you're Yeah. increasing the amount of things that we can build and the areas that we can build on, well, now you're making those survival people happy as well. And Exactly. all you have to do is just keep adding on to those things until you can't anymore, and then you come out with a new game, and bam, bam, thank you, ma'am. Guess what? You're making more millions, or Yes. billions, I guess, in the case of Power World. It's a lot of But money. with that said, it's incredible. It's something they're going to be able to continue to work on for quite a long time, and it's just the gift that keeps on giving, not only to them, but to the players as well. And as long as the quality stays high and they stick with the plans that they've set forth, the game is just going to continue to do well. It Simple will, as and it will go down in popularity. Like, Power World is not going to have the same level of popularity that it has now in 6 months, probably, unless they do some kind of crazy thing that we can't even predict right now. En efecto. The truth is that, like, that's the way that any game is, and that's not meaning that a game is bad. It means that a game was great. We had a lot of fun playing it. It was fucking awesome. What's the problem with that? Como Baldur's Gate. is that. Now, I realize that a lot of people in the industry are scratching their heads. They're saying, how come you coach him but not me? They're upset about it. And I get it, because it doesn't make a lot of sense to them, because their priorities have been in the wrong places for far too long. That's exactly right. The developers, Western developers, have priorities in the wrong places. You want to make the game feel warm? I just glitched through a wall. You talk about warmth? The boss has two mechanics.
This is the situation that needs to be addressed. Warmth. Play games are becoming less and less attractive to consumers. Oh, you played Diablo 4? We're seeing that my God, losing my language here. We're seeing that many indie games, AA games, independent studios are the ones that are starting to lead the charge. Well, we have to saw it keep in mind again now that we've had Skull and Bones come out. Now we have to go into the realm of quadruple A games, no longer just triple A games, quadruple A games. What the fuck is Here are many of the quadruple? games that were released Yes. that ended up being game of the What the fuck is? Quadruple. What the fuck? Quadruple A games? The fuck is that shit? $70? Ubisoft CEO oh god. Oh god. I saw this. Oh boy. Okay. Here we go. Figured out a way. Despite its live service leanings, calls it quadruple To A. hoodwink people into buying a game. Games are What as much the of our losses as this fuck? very big game, and we feel that people will really see how vast. And I'll play. What the fuck? And then hit him again. Well, he's winning on the war of attrition here. I think he's actually going to be able to kill it. I feel like this game is probably like maybe 20 degrees off of being okay. Into it. Madre mía. If they treated it like a quadruple A game, quadruple A game, not quadruple gay game, quadruple A game, I actually think this game could be pretty good. Madre mía. The year didn't come from major AAA studios. They didn't come from first-party titles. Heck, most of them were just single A, double A, and a few indie games as well. I think that ultimately what's going to end up happening, especially with games like we've seen with Baldur's Gate 3, and now we're also seeing this with Power World, there's going to be a bit of a correction within the market or within the industry. At least I hope they're going to have some type of correction where they're going to realize... Oh, there is. That's why a bunch of people are getting fired. It's because they're not good at their job. They suck. En efecto. That's the truth. That's like that guy, that narrative guy at Blizzard, the Steve Denuser. They fucking kicked him out because he's trash. That's what happens. You go to your job, you suck, you get fired. You should be happy they let him stay there for that long. If he worked in any other industry, he'd been out on his ass in 6 weeks. If that. Probably 6 days. is that we don't necessarily need all these massive budgets. We don't need this AAA polish all the time. Sometimes you just need to give us a sandbox to play with our friends, and we'll be able to figure things out on our own. And that's exactly what a game like Power World is giving us. Yeah, it has some bumper rails on the side, things that we're already used to, like collecting Pokemon or pals or whatever you'd like to call them, but also at the exact same time, well, it gives us this world that we can craft and create our own adventure and do things as we will, take challenges on as we want to take them or as we discover them. And that's really important because at the end of the day, like I said, it's not necessarily... Yeah, I will fucking remember that 25-minute fight with that jet dragon. Holy shit, 25 minutes? Bro, like, that was like my initiation to become a man in that game. God. Because, yes. like, there was the time before I had him, and then after I had him. And after I had him, bro, like, my entire perspective of the game changed. Like, 3 days and 3 nights, I fought this fucking dragon. And I killed him. Well, I didn't kill him, but I got his ass. And he had the best, it's a fucking ferocious on him too. I was like, oh my God, this is insane. I was so happy. Big budget games that we're looking forward to. Oh, absolutely remember that. We just want to have fun. Can't huff the ball. That's all Power World is. Oh, yeah. Just a fun game. Imagine that. I have more content planned on Power World that I'm going to make. I have another video that kind of dives into exactly why a lot of us really like the game, or more or less why it's made such large waves in the industry. So look forward to that. If you guys did enjoy this video, or you guys are just enjoying the content of the channel overall, think about supporting me on Patreon. I leave my Patreon. Sí. Yo ya les dejé el link en la descripción. Entonces, por si les interesa ver el video por ustedes mismos solos, sin mis comentarios.
Adelante, no tengo ningún problema. Pero ya que estamos, vamos a agarrar. Vamos a darle un urf y yo creo que con eso vamos a terminar este. Una batalla de ligoreños y vamos. Little. Urf. Vamos a darle 25 segundos la fila. Esto se va a poner como nadie se ha puesto. Uy, 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 uy. La que me han robado. 60%, 390. 300, 208. Irelia Gusbrr. ¿Pero qué hora Irelia? ¿Quién tiene stacks? El Veigar, el Nasus tiene stacks. ¿Quién más consigue stacks? La Lilia. ¿Quién consigue stacks? El Smolder. El Nasus consigue stacks con su jugo. Aunque no sé jugarlo, me puedo ir. Nasus. Y chale, banearon la Lilia. ¿Quién consigue stacks? Vayne, no, Naila. ¡Oh! Samira estaría goti. 100%. Pam, pam. ¿Querías estilo? Lo encontraste. ¡Fuck! Peleadora álmica, forajida, onda espacial. Quisiera una skin de la con Samurai. NGL. NGL. What the fuck? Estos güeyes se quieren salir. Jin, Cho'Gath. A ver, los únicos que me preocupan es el Cho'Gath, el Fizz con su puta E. ¿Quién más? ¿Quién más me preocupa? El Vladimir y el Jin. ¿Cómo corre, mano? El único bueno que tiene Samira es la estúpida cantidad de daño. Aumenta tu nivel de invocador. Maestro. Nivel de invocador. Lo tengo en Platinum. Obténse más con campeones diferentes. Obténse más con campeones diferentes. Mata campeones a sus enemigos mientras están cerca de su propia torreta. Los tengo en oro. Coloca sentinelas útiles. Sentinelas que haces aquel que contribuye a tu equipo con puntuación de visión. But I already have those shitters. Una partida es con 35% del daño infligido a campeones de tu equipo. Recibiste, ok. Esquiva 5 disparos de habilidad. Participa en el derribo de torretas con el heraldo de la grieta. Realiza racha de asesinatos 3 o más sin morir. En una partida sin morir con campeones diferentes.
Alcanza el rango maestro en desafíos. Alcanza el rango diamante en desafíos. Seis, 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 mejor que 7, 7, 4. Estos dos son el gran problema. Me llamo Samira. Intenta no hacerme perder el tiempo. Cinco, 4, 3, 2, 1. ¡Bam! Aquí hay uno, ahí hay dos, ahí hay tres. Confiada en Noxus. Tal vez muera en demasia para hacerlo más interesante. Parecen chupasangre y suena como un chupasangre. Tal vez debería matarse. Pushen. Piensa rápido. ¡Ay, hijo de perra, el Fizz! ¿Qué hace Nasu? Güey, el Nasus es una puta mierda. La vida es simple. Arriésgate o pierde la oportunidad. Me cago en tu puta madre. Soy la bella y la bestia. ¡Emocionante! ¡Ja! Tal vez me haga un tatuaje para conmemorar la ocasión. No sé lo que quieres. ¿Me voy letalidad? Sí, tienen doble tanque. Doble letal sería lo mejor. Virtudes, tengo algunas. Vicios, ja, de esos tengo más. ¡Ven acá! Siempre apuesta por mí. Perfecto. No sé por qué te quedas ahí, pero bueno. Me cago en mi puta madre. La precisión de ese Jin es una locura, ¿eh? Cuando camino al borde del precipicio me siento más viva que nunca.
Oh, puta madre. ¿Por qué ser normal cuando puedo ser brutal? Yo nunca paso de moda. Algunos eligen el acero, otros las balas. ¿Por qué no ambas? ¿Cómo era ese viejo truco? Qué mierda que no me pueda... No pueda dashear a aliados. Si me pudiera dashear aliados... Madre mía. Vaya locura. El peligro huye de mí. Holy shit. Putísima madre. ¿Cómo me mata ese Cho'Gath? Ah, qué asco. That don't fucking matter. Vive rápido, muere joven. Mm, Los ascendidos piensan que son dueños de mi pueblo. Se equivocan. Primero contra un arma o dos. La emoción. Tu próximo aliento podría ser el último. perfectísimo. Donde pongo mi único ojo, pongo la bala. ¡Pista al frente! Ya voy. Las mujeres bien portadas. Qué puto joto es el Jin. Qué joto es el Jin, Vaya jotón. Letalidad, grebas berserker. ¿Me voy grebas? ¿O me voy bailarín? No. Cuidado, chicos, chicas y otros. Vámonos esto. Samiranos tienen la mira. Bueno, mira tú. No, mi tipo de lluvia favorita. Madre mía.
Fuck me. Y vámonos. Que luego el Fizz ando de rato topo. Nada más letal que la comodidad. Esto se va a descontrolar. No hay mejor hora para morir. 20 segundos. Y vuelvo a obtener esto. ¿Sabes lo que me debería de armar? Me voy a armar después de arrogancia. Me voy a armar esta verga. 65. Sigue adelante. Traspasa mis límites. Atrévete. Madre mía, ¿puedes poner? Holy shit. Las armas y las espadas combinan como el arco. El Nasus no murió. Holy shit. Che, macetona de. Espero mancharme las botas con sangre. Ten Este cuidado. color es un poco aburrido. ¡Bingo! No me voy a arriesgar. Soy la rosa que sobrevivió en el desierto. ¿Cómo sobrevivió esa madre? Ni puta idea. Me voy a Sanguinaria y estos dos. ¿Viniste hasta aquí para morir? Güey, qué asqueroso que puedas spamear mi. La última persona que amé. Pensaba que era muy imprudente. ¡Qué lástima! Madre mía. ¡Buen intento! Esto se va a descontrolar. Son of a bitch. Tienen topo de fuego. ¡Fuck! Saben lo que están haciendo. Desgraciados. 28%. 8, 12. 380 el escudo. Mick. Yorick. Yorick. Mame. Voy a mamar. La gente insiste en que debo sentar cabeza. No es mi estilo. ¿Qué hace el Yorick? ¿Por qué se está sacando los mocos? Ok, no sabía cuánto vida tenía la torreta. Yo Voy a haber no investigado. trabajo, yo mato.
3 valora la fuerza. minutos. Yo, el estilo. Esto es todo. Hacemos bonita pareja. No hay nada ahí, es neta. Madre mía. ¿Cómo era ese viejo truco? Mm. Me armo esto. Ok, todos están bien. Esa mira con un solo ojo. Uy, el Nasus. ¿Qué se está fumando el Nasus? Quítate. ¿Qué chingados está fumando el Nasus? No lo creo. Yori. ¡Pero apá! 29 de daño de ataque por estatua. 950. Esta madre va a empezar a. Cachín, 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 cachín. Dame la ver. Ok. Me fui un poco. Opa, level 18. Esto es GG, Créeme, me he enfrentado a cosas peores. Ay, perra asquerosa. Güey, el Nas. O sea, es. Madre mía. ¿Cuánto letal tengo? 18. Madre mía. ¿Dónde hay letal? Sí. Madre mía. Shish. Güey, no sé cómo chingado sobrevivió tanto el Nasus. I have to tell you, I do not fucking understand how he survived that fucking much. Ni puta idea cómo sobrevivió tanto el Nasus. Pero bueno, yo creo que aquí lo dejamos. Espero que les haya gustado el stream, gente. Y. ¡Ay! Aquí la dejo. Y mañana 4 pm los voy. No te creas, un poco más temprano de las 4. Y bueno, los voy a ver mañana. Bueno, gente, espero que descansen y que tengan un resto de